వావ్ వాట్ ఏ నైస్ క్లైమేట్ నా. బట్ ఈరోజు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే రాత్రి అంతా వర్షం పడింది, తర్వాత టెంపరేచర్స్ డ్రాప్ అయ్యాయి, దాంతో వర్షం పడ్డ నీళ్ళు మొత్తం కాస్త ఐస్ అయిపోయింది అనమాట. సో కనిపిస్తుంది కదా ఐస్, ఇది పరిస్థితి. లెట్స్ ట్రై టు ఓపెన్ ద కార్. టోటలీ ఐసీ. సో కార్ మీద ఉన్న నీళ్ళే ఇలా ఐస్ కట్టిందంటే వీ క్యాన్ ఇమాజిన్ రోడ్ మీద పరిస్థితి ఏంటో. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 150 మైళ్ళు డ్రైవ్ చేయాల్సింది ఉంది హైవే పైన. సో కార్ ఎలా ఉంటే చూసారు కదా ఐస్ ఎలా ఎగురుతుందో. నౌ లెట్స్ హీట్ అప్, ఇంజన్ హీట్ చేద్దాం. मैन ओ मेरा पास वो है ना. इधर देखो. సో ఇలా ఐస్ కట్టినప్పుడు ఒక టూల్ ఉంటుంది, దాంతో గీకేస్తాం అన్నమాట. వావ్ లుక్ ఎట్ దిస్ షీట్, ఎంటైర్ షీట్. మొత్తం షీట్ చూసారు కదా, మొత్తం షీట్ ఎలా ఉందో. వావ్ ట్రై టు ఒకేసారి ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తా. రావడం లేదు బట్ కదులుతుంది. ఓ మ్యాన్. సో నా కార్కి ఇక్కడ ర్యాడర్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఐస్ కడితే ర్యాడర్ పనిచేయదు, యాంటీ కొలిజన్ సిస్టమ్. సో లోగో ముంగట క్లీన్ చేయాలా, లేకపోతే ర్యాడర్ మాల్ ఫంక్షన్ అంటది. ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్, కంప్యూటర్. సో ర్యాడర్ని కొంచెం క్లీన్ చేసుకుంటే ఇట్స్ గుడ్. వావ్. అలాగే ఇటువైపు కూడా. సో ఈరోజు ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయో రోడ్డు పైన ఇంకా చూడాలి. ఓ ఇంకా ఇదొకటి ఉంది బ్యాక్. ఓకే వావ్, ఇక్కడ చూడొచ్చు షీట్ వదిలింది. అదే షీట్ కదిలింది కానీ రావడం లేదు. చూసారు కదా షీట్. ఎనీవేస్ దట్స్ ఎనఫ్. సో ఈరోజు రోడ్డు పరిస్థితి ఏంటో, బ్రేక్ కొడితే ఆ కార్ ఆగిద్దో అయితే ముంగడ దాన్ని గుద్దేస్తుందో తెలియదు. होप हैव ए सेफ ट्रैवल. आगे और है मगर दैट्स ओके. अभी इंजन देखता नहीं वाइपर डाल एक बार. वाइपर मार, देख हो रहा है ना, स्लाइड हो रहा है, बस है. दैट्स ओके, दैट इज फाइन. इसको फ्रंट डाल दो. ओ वाह, अभी इंजन हीट नहीं हुआ. సో ఇంజన్ హీట్ చేయడానికి, కార్ని మెల్ట్ చేయడానికి పడే కష్టాలు. Alright. So hope we have a safe travel. Shastra ji. First time इतना thick ice on the car.
చలో లెట్స్ గో.